Dear students of Standard 8, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 34, but in particular 5th lecture of chapter 7, Variations. See, in the previous lectures we have discussed about direct proportion between the two variables and also inverse proportion between the two variables. See, in our real life many situations come up where we have to find what is the relation between two things. Okay, for example, many examples already we have discussed. Area of the circle and the radius of the circle, right? Area will depend on radius, so radius also can take different values, and whenever radius changes, area changes. So what is the relation between these two, right? See, this is already discussed, but as a revision I will tell you about these things. So suppose you know this formula. Area of circle is what? A is equal to pi r square. Out of this, pi is constant, as you know. काय असते त्या pi ची value 22/7 or 3.14, but these are approximate values, remember, and pi is an irrational number. This is an additional knowledge that you should have. We have done it in first chapter itself, but okay, A is equal to pi r square. So when radius is 1, it is just A is equal to pi, right? If r is 1, area is what? Just pi. When r is 2, area is pi into r square. r upon 2 घेतो आहोत, so 4 pi, right? When when radius is 3, this will be 9 pi. So pi, 4 pi, 9 pi, these are increasing. This is an increasing trend. वाढत चाललं a ची व्हॅल्यू. का वाढत चालली? तर रॅडियस तुम्ही वाढवली. म्हणजे ही जी दोन व्हॅरिएबल्स आहेत त्यांच्यामध्ये काय नातं आहे? r इन्क्रीज होत असेल तर a पण इन्क्रीज होतं. म्हणजेच ह्याला मी म्हणणार की डायरेक्ट प्रपोर्शन, राईट? म्हणजे थोडक्यात काय, इन जनरल x आणि y ही दोन व्हॅरिएबल्स असतील, x मध्ये वाढवत गेलो आपण x ची व्हॅल्यू, तर y पण वाढत आहे. ही जी सिच्युएशन आहे याला म्हणतात डायरेक्ट प्रपोर्शन. म्हणजेच आता इथे मी कसं लिहिणार? a अल्फा r स्क्वेअर, r आणि अल्फा, r स्क्वेअर आणि अल्फा, म्हणजे इन पर्टिक्युलर r आणि अल्फा, r आणि a याच्यामध्ये काय नातं आहे? तर a डायरेक्टली प्रपोर्शनल, हे अल्फा जे आहे ह्याला काय म्हणतो आपण? प्रोनाउन्सिएशन त्याचं काय व्हायला पाहिजे? अल्फा, ग्रीक नोटेशन. इट इज यूज टू डिनोट proportion between the two things, direct or inverse, whatever. So a alpha r square means there is a direct proportion between a and radius square, area of circle and square of radius. This is one example. So this is example of direct proportion. Direct proportion. Now second thing is inverse proportion. That is exactly opposite. Inverse proportion is opposite. So whenever there are two variables, say x and y, okay, and if x increases, y decreases. Okay, when x increases, y decreases. म्हणजे आपण बघा एक एक्झाम्पल घेतलं होतं बघा. x is say x is what? Say number of liters of petrol, and y is distance traveled by car. Y is distance traveled by car.
Okay, now you know we always calculate average of the car. म्हणजे जनरली एका लिटरमध्ये कार किती किलोमीटर जाते एका लिटर पेट्रोलमध्ये. आपण जर गाडीत 1 लिटर पेट्रोल भरलं तर गाडी किती किलोमीटर जाते, तर समजा 20 किलोमीटर जाते. तर मी काय म्हणणार की पेट्रोलचं कन्झम्पशन होत जाणार ना, पेट्रोल कमी कमी होत जाणार. म्हणजे समजा तुम्ही सुरुवातीला त्या गाडीमध्ये नंबर ऑफ लिटर्स ऑफ द पेट्रोल 40 असेल, एक्स इज सपोज 40 लिटर्स, आणि आता आपण कार सुरू केली की 1 किलोमीटर आपण गेलो तर ते म्हणजे कमी होणार ना, पेट्रोल जळणार आहे, कन्झम्पशन होतं ना पेट्रोलचं. म्हणजे 20 जर त्याचं ॲव्हरेज असेल कारचं, तर 20 किलोमीटर गेल्यानंतर ह्याचं नंबर 39 लिटर होणार. 2 म्हणजे 40 किलोमीटर गेल्यानंतर हे 38 लिटर होणार. म्हणजे जसं जसं किलोमीटर ट्रॅव्हलिंग डिस्टन्स वाढत जाईल तसं पेट्रोल कमी कमी होत जाईल. बरोबर ना. सी, आपण काय म्हणतो की ती गाडी एका लिटरमध्ये 20 किलोमीटर जाते. म्हणजे 20 किलोमीटर जर डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड असेल तर इकडे 1 लिटर पेट्रोलचं कन्झम्पशन झालं. म्हणजे आता ते पेट्रोल किती झालं, 40 होतं ना. सुरुवातीला आपण गाडी सुरू केली त्यावेळी 40 लिटर पेट्रोल आहे त्याच्यामध्ये, पण गाडीचं ॲव्हरेज 20 किलोमीटर आहे. याचाच अर्थ काय, एका लिटरमध्ये गाडी 20 किलोमीटर जाते. म्हणजे 20 किलोमीटर नंतर काय सिच्युएशन होणार, डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड 20 आहे पण पेट्रोल 1 लिटरने कमी झालं, 39 झालं. म्हणजे आता असं होणार ना, समजा मी इथे एक टेबल तयार केलं, डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड, समजा मी त्याला DT म्हटलं, आणि कन्झम्पशन ऑफ द पेट्रोल, C कन्झम्पशन ऑफ पेट्रोल. मग ते काय होणार बघा, 20 किलोमीटर जेव्हा डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड असेल त्यावेळी 1 लिटर पेट्रोल वापरलं गेलं, राईट. 1 लिटर पेट्रोल यूज केलं गेलं. म्हणजे आता उरलं किती तिथे, 39. 40 किलोमीटर ज्यावेळी डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड होईल त्यावेळी 2 लिटर पेट्रोल वापरलेलं असेल. म्हणजे आता उरलं किती तिथे, 38. म्हणजे इथेही एक्सची व्हॅल्यू बघा, डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड 60 असेल तर इथे 3 लिटर पेट्रोल आत्तापर्यंत जळलं. ओके, म्हणजेच इथे आता 37 झालं, कारण सुरुवातीला 40 होतं. म्हणजेच काय झालं बघा, जसं जसं डिस्टन्स वाढत गेलं तसं तसं पेट्रोल कमी होत गेलं. लक्षात घ्या. इथे काय होतं एक्झाम्पल, जसं जसं रॅडियस वाढत गेली तसं एरिया वाढत गेला. म्हणजेच इथे डायरेक्ट प्रपोर्शन आहे, इथे इन्व्हर्स प्रपोर्शन. एक गोष्ट वाढते त्याचवेळी दुसरी पण वाढते, ह्याला आपण डायरेक्ट प्रपोर्शन म्हणतो. पण एक गोष्ट वाढत असताना दुसरी कमी होत जाते, मग ते इन्व्हर्स प्रपोर्शन. सो ऑन सो. म्हणजे आता समजा शेवटी कधीतरी कार समजा 400 किलोमीटर गेली, डिस्टन्स ट्रॅव्हल 400, हे किलोमीटर्स आहेत, 400 किलोमीटर्स, 60 किलोमीटर्स, 400 किलोमीटर्स एटसेट्रा. म्हणजे 20 लिटर पेट्रोल वापरलं गेलं तोपर्यंत. म्हणजे ओरिजिनली ते 40 होतं, ते आता 20 झालं. एक्सची व्हॅल्यू 20 झाली. एक्स म्हणजे काय बघा, लिटर्स. एक्स इज नंबर ऑफ लिटर्स ऑफ पेट्रोल. ते आता 20 झालं. कधी, जेव्हा डिस्टन्स 400 झालं. म्हणजे डिस्टन्स वाढत गेलं, एक्सची व्हॅल्यू कमी होत गेली. वाय हे आपण म्हटलं डिस्टन्स ट्रॅव्हल. मग इथे वाय आणि एक्स ह्यांच्यामध्ये काय नातं आहे, वाय इज डिस्टन्स ट्रॅव्हल. ते जसं जसं वाढत चाललं तसं पेट्रोल कमी कमी होत चाललं. म्हणजे एक गोष्ट वाढते आहे त्यावेळी दुसरी कमी होते. ह्याला आपण कसं म्हणणार, वाय अल्फा 1/x. हे इन्व्हर्स प्रपोर्शन, इन्व्हर्स प्रपोर्शन, राईट. सो आपणाला एक्झाम्पल्स देता आली पाहिजे. मॅथमॅटिक्स यू विल से यू हॅव अंडरस्टूड whenever you can explain in your own language the concept. So what is the concept of direct proportion and what is the concept of inverse proportion? This we should know. In direct proportion, the relation between the two variables is like this, that if one variable increases, other variable also increases. But in inverse proportion, relation between the two variables is when one variable increases, other decreases. Right? This is inverse proportion. And this distance traveled and petrol
Petrol, suppose I take how much liters petrol is there. If I take it as x and y, if I take distance traveled, then what I observe, जसं y वाढत जाईल तसा तसा x कमी होत जातो. पेट्रोल काही वाढणार नाही आहे त्याच्यामध्ये आपोआप, राईट. सो दॅट इज इनव्हर्स प्रपोर्शन. सो वी शुड नो what is inverse proportion and what is direct proportion and all such things. This is not difficult at all, very simple idea, but that tells you what is to be done. आणि म्हणजे मग काय होईल बघा, की तुम्हाला जर हे लक्षात आलं की नेमकं आपण काय करायचं आहे, तर मग तुम्हाला या गोष्टी नीट कळायला लागतात की what is the relation between the two variables, and that is important for us. I hope you understood this idea. It is not difficult, very simple idea, but we will use it in solving many problems. ठीक है. So now going further, see, there is one problem that I will like to discuss. They have given, or they have told you, that A varies inversely to B. See, they write like this: if A varies inversely to B, याचा अर्थ काय, देर इज अन इनव्हर्स प्रपोर्शन बिटवीन ए अँड बी. म्हणजेच आपण कसं लिहिणार, ए अल्फा 1/b. अल्फा हे नोटेशन आहे आणि ते काय सांगते तुम्हाला, ए इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू 1/b. म्हणजे थोडक्यात ए इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू 1/b. व्हॉट डज इट मीन, ए इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू बी. सी, दीज आर टू सेम थिंग्स. ए इज directly proportional to 1/b, directly proportional to 1/b, and this is same as A is inversely proportional to B. Okay, so now you have been given a table. It is something like this: A is given, B is given, and then A into B. We have to calculate these values, and A is given as say different values of A are given: 6, 12 and 15. Then this is to be found, this value is to be found, and for B values are 20. Then here we have to find what is the value. Here also we have to find what is the value. Here it is given as 4. And what is AB? AB is given to you as 120. Here it is 120. And then what are the values here that we have to calculate? And we are given, main issue काय आहे इथे, की A is inversely proportional to B, that is given. Right? What does it mean? So you can say solution of this can be something like this. See, A is inversely proportional to 1/b. Right? That means this implies what does this imply? A is equal to k/b, and that means what does it imply? क्रॉस मल्टिप्लाय जर आपण केलं तर त्याचा अर्थ ए बी इज इक्वल टू के. ए बी इज इक्वल टू के. सो दिस के इज कॉन्स्टंट. प्रोडक्ट ऑफ दोज टू व्हेरिएबल्स इज कॉन्स्टंट whenever both are inversely proportional to each other. So now what is given here? See, A is 6 and B is 20. First table if you see, first column you see, A is 6, B is 20. Right? So when A is equal to 6, B is equal to 20. So what is K? It is A into B. So it is 6 into 20. So it is 120. Right? And this 120 is actually the constant of variation. This is constant of variation.
Okay, so we should know such things. So in general, in case of there is some technical flaw, but I will overcome that in short, and then we will continue. So this is what is there. K is 120. Okay, so when A is 6, B is 20. So now the remaining things we can do. Now here value of A is 12. So in next case, A is 12 and we are asked B. So what is B is asked, but we have this relation. What is that relation? A into B is constant. See, A into B is constant and that constant is 120. So we can say here, that is AB is equal to 120. Now when this relation we have, and when A is 12, B is 10 definitely. So when A is 12, B is what? So it should be as we can say, as A into B is 120. What you will have? A is given you as 12. So 12 into B is 120. This dot is used for the product by me. And so B will be 120 upon 12. So B is 120 divided by 12. That means it is 10. So here I can substitute 10 now. Same story here. A is 15. A is 15. What is B? That is asked. So as AB is 120, A into B is 120. What will be this? 15 into B, 15 into, this is into B is 120. And so B is 120 upon 15. So it is 8. Right? And finally they have given B as 4. And what is A? That we have to calculate. See, B is given. See here, B is given to you as 4. B is 4. A you have to calculate. So same story. Here what we will say, other way around. B is 4. What is A? That is asked. So as A into B is 120. Now here B is 4 given. So 4 into A is equal to 120. And so A will be 120 divided by 4. So it is 30. So all these values we can calculate. Whenever I know the relation between A and B, and whenever it is inverse proportion, always remember, suppose X and Y are two variables and they are inversely proportional to each other, then always product of X and Y will be constant. Right? And when the things are in direct proportion, then the ratio of X and Y is constant. Here it is product, there it is ratio. Lakshat kya? So this is very important idea. So whenever it is, see, if you have two variables X and Y, and suppose they are in direct proportion, so suppose Y is in direct proportion with X, direct proportion with X. So what you will write? You will write, so this is say 1, it means Y alpha X. What does it mean? It implies Y is equal to Kx, and it implies Y upon X is K. म्हणजेच काय झालं, Y आणि X चा रेशो कॉन्स्टंट आहे, हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. आणि दुसरा मुद्दा काय होतोय बघा, इफ Y इज in inverse proportion, if Y is in inverse proportion with X, what will be the meaning of that? It means Y alpha 1 upon X. What does it mean? It means Y is equal to K upon X, and it means what? X into Y is equal to K. तेव्हा हे दोन मुद्दे जे आहेत हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स, व्हॉट इज हॅपनिंग एटसेट्रा. वी शुड ऑलवेज रिमेंबर की ह्याच्यामध्ये दोन गोष्टींमध्ये ह्या काय फरक आहे. वेन you have this particular direct proportion issue and inverse proportion issue, what is actually the difference between them? I told you, when
two things are in direct proportion with each other, then what happens? Their ratio is constant. And whenever they are in inverse proportion with each other, then what? Their product is constant. So that difference we have to understand always. So whenever x and y are in direct proportion and when x and y are in inverse proportion, what will happen? This is written here. This is written here in this table, in this box. सो मेन इश्यू आपल्याला समजला पाहिजे आणि त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम सोडवणं सोपं जातं. कधीही डायरेक्ट प्रपोर्शन असतं त्यावेळी काय घडणार आणि इनव्हर्स प्रपोर्शन असतं त्यावेळी काय घडणार, या गोष्टी आपल्याला समजणं गरजेचं आहे, लक्षात घ्या. सो आय होप यू अंडरस्टँड राईट. मेन इश्यू आपल्याला ह्या आयडियाज नीट कळल्या पाहिजेत, नाहीतर काय होतं की मग आपल्याला गोंधळ असतो मनामध्ये. त्यामुळे आता कसं आहे, या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला दोनच गोष्टी शिकायच्या आहेत. एक आहे ते डायरेक्ट प्रपोर्शन आणि दुसरं आहे ते इनव्हर्स प्रपोर्शन. मग डायरेक्ट प्रपोर्शनला काय होणार आणि इनव्हर्स प्रपोर्शनला काय होणार हे आपल्याला लक्षात घ्या. ते काय आहे ते इथे मी लिहिलेलं आहे की ज्यावेळी दोन व्हॅरिएबल्स असतील, वाय हा जर डायरेक्ट प्रपोर्शनमध्ये असेल एक्सच्या, तर वाय आणि एक्स यांचा रेशो कॉन्स्टंट असतो. मुद्दा लक्षात घ्या. डायरेक्ट प्रपोर्शन रेशो आणि इनव्हर्स प्रपोर्शन प्रॉडक्ट. बघा इथे प्रॉडक्ट कॉन्स्टंट आहे त्यांचा, वाय आणि एक्सचा. एक्स आणि वाय यांचा गुणाकार के आहे, इथे वाय अपॉन एक्स म्हणजे के आहे. ओके. सो आय होप you understood whatever is discussed in this lecture. We will continue in the next lecture. But I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.